Wakati Urusi ilivamia Ukraine mwisho wa Februari mwaka 2022, wengi waliona kwamba nchi ambayo awali ilifahamika kwa moja kati ya nchi mbili zenye nguvu nyingi za kitonoradi duniani, Amerika na Urusi, itachukua siku chache kuishinda nchi ndogo ambayo awali ilikuwa sehemu ya Umoja wa Sovieti, hata kama Sovieti ile ilikuwa Ukraine iliyokuwa tajiri miongoni mwa mataifa ya Umoja wa USSR. Lakini wengi wameshangaa kuona kwamba Ukraine imesimama kidete kujitetea dhidi ya Urusi, ikiwa sasa miezi zaidi ya 21. Leo hii makali ya vita vya moja kwa moja yakipungua na kubadilika kuwa vita vya njia za kitumbili ambavyo mashambulizi yake hayajulikani. Hata rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameitaja hali kuwa iliyoingia kikwamo. Ukraine sasa imeanza kushughulikia mipango mingine, ikiwemo kujitafutia marafiki duniani. Ukraine sasa inataka mahusiano na nchi za Afrika, ikiwa njia ya kushindana na Urusi ambayo imeweka mizizi hapa barani kwa zaidi ya miaka 60 sasa. We don't want to force anyone. We want to be of benefit. When we speak about grain in Africa, we do not think that African countries are underdeveloped. No. Every nation has its strength and something that is only emerging to take shape through various deficiencies in the past, some natural limitations. If we are a developed agricultural nation and we can become a strategic partner to African nations, we would certainly take care of it. We would help our farmers grow their revenues, and we would also be interested in developing bilateral relations, natural resources that African nations are rich. KTN News ilikuwa miongoni mwa vyombo vya habari kutoka nchi 10 za Afrika ambavyo wanahabari wake walikutana na Rais Zelensky kupata kauli zake kuhusu hali ya vita na maono ya Ukraine. Tulichukua fursa hii kupiga msasa habari ambazo zimeenea kwamba wakati wa mashambulizi jeshi la Urusi lilihusika unyanyasaji wa raia wa Ukraine na ukiukaji wa haki zao, ikiwemo kuua kwenye mitaa ya jiji kuu la Ukraine, Kiev. Tulipofika kwenye mitaa ya Kiev, tulikabiliwa kwa kumbukumbu za mateso na mauaji yalowakumba raia, yote yalofanywa na jeshi la Urusi. Makala haya yanakuletea taarifa hiyo inayojumuisha masimulizi ya viongozi, maafisa wa serikali na mashirika ya haki. Kwa Wakenya wengi, jina Odessa lilikuwa jina la kitabu kilichoandikwa na Frederick Forsyth, The Odessa File. Lakini tangu Urusi kuvamia Ukraine, jina Odessa likapata maana tofauti. Maana kwamba Odessa ni mojawapo ya miji muhimu sana kwa taifa la Ukraine, kwa sababu ndio mji wenye bandari kuu sana katika nchi ya Ukraine. Lakini imekuwa vigumu kwa Urusi kuweza kuiteka Odessa. Ni kutoka jiji hili ndipo sehemu ya ngano ambayo hutumika kwa unga wa mkate nchini Kenya husafirishwa kutoka hapa hadi bandari ya Mombasa. Hili ndilo jiji maarufu la Odessa. Likiwa na wakazi milioni 1, Odessa ndilo jiji la 3 kwa wingi wa watu nchini Ukraine. Na hapa ndipo ilipo bandari maarufu ya Odessa. Urusi imekuwa ikipigana juu chini kuteka jiji hili kwa sababu hapa ndipo zipo njia kuu za majini kwenye bahari maarufu Black Sea. Njia hizo zinatoka hapa kuelekea bandari ya Turkia nchini Uturuki na ziwa la Mediterranean hadi barani Afrika na maeneo mengine kama bara Asia.
Tangu Urusi kuivamia Ukraine, Odessa imekuwa ikitajwa kwenye taarifa za vyombo vya habari na hasa vya kimataifa kwa sababu ya kuwa mojawapo ya bandari 8 za Ukraine ambazo Urusi imeshindwa kuziteka. Bandari ya Odessa hupokea ngano kutoka kwa wakulima wa Ukraine na kuisafirisha kwa mataifa mengi ikiwemo Kenya. Tayari Urusi iliteka bandari 5 za Ukraine ambazo zipo kwenye fuo za Crimea ilipoliteka eneo hilo mwaka 2014. Kwa ujumla Ukraine imekuwa na bandari 13. Leo hii ina 8 pekee. Nchi hii imekuwa chini ya kanuni za jeshi na sheria za hali ya hatari tangu kuvamiwa na Urusi. Ziara yetu ya kikazi hapa ilithibitisha kwamba Odessa ni mojawapo ya rasilimali kuu na muhimu kwa taifa la Ukraine na ndiyo maana inalindwa kwa nguvu kuu. Tunataarifiwa kwamba hapa kuna jicho kali la jeshi, majasusi na wapekuzi wa usalama kutumia teknolojia. Ndiyo maana ukiwa hapa huwaoni wanajeshi barabarani wala kukutana na vizuizi. Lakini ulinzi umehakikishiwa. Kwa sababu ya hali ya vita, upigaji picha za video kwenye bandari ya Odessa na fuo zake za bahari umekatazwa. Huwezi kuingia hapa ukiwa na simu, kamera au chombo chochote cha elektroniki kinachonasa picha. Ukusanyaji taarifa hii kwa ajili ya makala haya umefanywa kupitia kutizama kwa makini na kusema na maafisa wa serikali. Halafu baadhi ya picha hizi za video zilitolewa na serikali ya Ukraine. Hili kwa hoteli maarufu kwenye ufuo wa Odessa ililipuliwa kwa kombora la Warusi mwezi Septemba, miezi miwili kabla tufike hapa. Kwa ujumla Urusi imetupa makombora hapa mara 7 tangu kuanza vita. Makombora hayo hutumwa kutoka mbali kwa kutumia njia za kisasa za vita. Na licha ya mkataba wa usafirishaji nafaka kusainiwa nchini Uturuki Agosti mwaka 2022, ambapo Urusi pia iliutia saini ili kuruhusu meli za mizigo kuingia bandari ya Odessa na kusafirisha ngano kwa nchi zinazoinunua hapa ikiwemo Kenya, Urusi ile imekuwa ikikiuka makubaliano ya mkataba huo kwa kufanya mashambulizi ya hapa na pale. You know, they start to block even before the war. They start block 2 or 3 weeks before the war. They announce some maneuvers, exercises, artillery shooting, that's it. And they announce through the notice to mariners. So it's very dangerous, you can avoid such areas. And then they block completely. Mwaka 2021 kabla Urusi kuanzisha vita hivi, bandari hii pekee ilisafirisha tani milioni 1.3 za ngano kuyafikia mataifa ya bara la Afrika. Takwimu tulizopata kutoka mamlaka inayosimamia bandari za Ukraine zilionyesha kwamba kwa ujumla bandari hizo zilisafirisha tani milioni 50 za nafaka mwaka wa 2021 pekee. Lakini tangu Urusi kuivamia Ukraine, nchi hii haijaweza kusafirisha ngano ya kiwango hicho na nafaka nyingine au pembejeo za kilimo hadi sasa. Hali hiyo imeathiri wateja wa Ukraine ikiwemo Kenya. Waziri Mkuu wa Ukraine Denis Shmyhal anaitaja hali hii kuwa mbinu za tangu jadi za Urusi ambazo hutumiwa kwenye vita na migongano, kuwanyima watu chakula na mahitaji mengine. Kwenye mkutano na wanahabari kutoka mataifa ya Afrika afisini mwake hapa Kyiv, Shmyhal alisema Ukraine awali imekumbwa na dhuluma hizi za Urusi ambapo watu wake walikosa chakula, dhuluma zilizoongozwa na visirani vya Moscow. Anaiomba jamii ya kimataifa kupinga dhuluma kama hizi ambazo hutoka Kremlin. Many countries in Africa face now food problems, and this is the Putin regime who is to blame. And this hunger is one of the instruments within the vast toolkits of Russia to impact other countries. Ukraine knows that this is the artificially imposed hunger, because we in Ukraine have lived through a number of hungers organized by the Kremlin dictator Stalin. Takwimu kutoka mamlaka ya bandari ya Ukraine zinaonyesha kwamba bandari hizo ikiwemo Odessa zimeifaidi Afrika pakubwa mwaka 2021 kabla kuzuka vita. Nafaka zilizotumwa Misri zilikuwa tani
598, Kenya tani 1241, Djibouti tani 1196, Libya tani 1119, Sudan tani 1068, Morocco tani 1064 na Msumbiji tani 1041. Bandari hizo pia mwaka 2021 zilisafirisha maelfu ya tani za nafaka Uchina na bara la Asia na hata Ulaya. Baada ya kuzuka vita, bandari ya Odessa ilizuiwa kuhudumu, kumaanisha ngano na nafaka nyingine vilivyofaa kuingia Kenya vilisalia hapa kwa miezi 6. Kuanzia Februari mwaka 2022 hadi Agosti, baada ya kusainiwa mkataba wa kuruhusu meli za mizigo kupata njia za majini hapa za upana wa maili 8 kwenye bahari hii ya Black Sea, bandari ya Odessa ilirejelea shughuli zake, lakini kwa kiwango cha chini. Na hata baada ya kusaini mkataba ule, Urusi iliendelea kuukiuka kwa kufanya mashambulizi ya kushtukiza. Unfortunately, Russia is attacking civil vessels which carry foods across the world, but nevertheless, the alternative route has been used by 100 vessels who export our agricultural product to everywhere, including to Africa. We find the way. For sure we find the way. But also we cross the border on the western part of Ukraine by trucks, by railway. But you know, one vessel, 50,000 tons. It's not so big, let's say, 50,000 tons. What it means? It means 2,000 trucks. The biggest problem which we face it's our farmers. They do not receive grain from the sky. It's not a rain. They have to spend money to grow the grain. And for the moment, break even the price cost of production little bit higher than before because of the price of energy, price of fertilizer. Mamlaka ya bandari za Ukraine inasema bandari za eneo zima la Odessa tangu wakati huo zimekuwa zikihudumu kwa kiwango cha 30% ya uwezo wao wa awali. Kwenye mkutano na Rais Volodymyr Zelensky afisini mwake jijini Kiev, tulitaka kujua hali ya usafirishaji nafaka itahakikishiwa kwa ukamilifu lini. Mr. President, we know the challenges that Ukraine is facing over that port, but do you have an assurance as to whether this port will be returned to full operation for the benefit of the countries in Africa that receives goods through that port? Like I mentioned earlier, we've achieved 4 million tons using Odessa. We'll see our partners know about our needs in terms of air defense, anti-missile defense. They know about our requirements that will help us make the Odessa port facilities and other ports in the area fully operational. So we are working on that. We are trying to grow up our opportunities. Russia hasn't stopped attacking the area, but they register casualties, vessels, aircraft. In addition, we work on insurances, risk insurance. We're working with the UK on that. We are working on mechanisms that would ensure risks to the companies, to the ship-owning companies. Could you give some idea what will it take for you to overcome the current stalemate and to decisively end the war against Russia, if I may ask? If you ask me, it is a frozen conflict. A frozen conflict is a war, however, without the possibility to repel the enemy, without hope for the future, without hope of having investment. Because if you are in a situation of a frozen conflict, who is likely to invest into your country if there is knowing what had happened next? My first question is to ask
asked you to clarify the question on Israel and Gaza. You made mention of Russia's schemes to distract the world from what's happening here in Ukraine. Are you categorically saying that Russia has a hand in the ongoing Israel-Gaza situation? That's one. And then still on Gaza and Israel, do you sometimes have a nostalgic feeling when you listen to the news or read what's happening in Gaza in terms of a bigger power? I mean, people who have edge, better technology, and the shellings going on in Gaza. Thank you. We cannot compare what is currently going on in the Middle East with the full-scale war in Ukraine. I won't compare the casualties. I want to be crystal clear. Full-scale invasion is, well, 20,000 children abducted and deported of Ukraine. What is going on in the Middle East could have been prevented. It's a fact. That's why I called it something that has been going on for years. Everyone knew that one day it would explode. Every year we hear statements at the UN, and every year you hear people calling for negotiations, but the overall result is zero. And that's exactly why I say that we see that Israel and Palestine is at war now because Russia and Iran had wanted so. That's my personal take on it. I have two questions. The first one is, I would like to know how much Ukraine has suffered in terms of the economy, revenue collection to be specific, compared to what was before the Russian invasion. Secondly, I would like to know why Ukraine took a neutral vote in the when the United Nations Security Council voted on the Israel-Gaza war a few weeks ago. Currently, the gap in our budget is about $40 billion this year. Can you imagine? This is what Russia did to us. That's a good signal. Our GDP is growing from 8 to 5% per annum. Well, let's be conservative. Let's call it 5% per annum. I mean, the growth as compared to the previous year, that's a good signal. That is to say, economy is recovering and this gap is gonna shrink. Now, with regard to UN resolutions, I think that Ukraine acted very fairly. We made proposals to the resolution with an element of condemnation of the Russian aggression, but at some point in time our amendments were dropped, were crossed out. If we would only seek fairness and justice in one war and no such fairness in another, Ukraine decided to show that it won't do that. But we made our position quite clear and everyone knows about that position of ours. My interest would be to know just how much involved Ukraine has been with regard to protection of human rights defenders. I know that there's been quite some massive support that is being rallied around the world, and for sure you will agree with me that a number of these human rights defenders have had to put their lives at risk. Now, have you had any situations maybe where you've been something of
maybe targeted attacks at some human rights defenders has been brought to your attention as Ukraine, and there's been some action on your part in that regard? Starting 2014, yes, many human rights defenders were subject to tortures in the territory of Crimea. Ukrainians, Crimean Tatars, and others. Many of them were arrested and deported and put in prison, not just in Crimea, but in the Russian Federation. They were Christian, Muslims, no matter who. They were arrested. Some of them were charged with some religious acts. Others were charged with terrorism. Well, Russia always tried to put pressure on human rights defenders because human rights defenders were vociferous. You remember that Russia claimed that a referendum was held in Crimea in spite of the Russian weapons. So we have to protect human rights defenders. We do that. We raise this issue at the UN level. How effective? Well, we managed to get some of the human rights defenders out of prisons. How we did it? Well, we captured some of the terrorists and war criminals, Russians, in Ukraine and managed to negotiate an exchange. Mashirika ya haki kutoka pande mbalimbali duniani yanayoshirikiana na mashirika ya Ukraine yamekuwa yakishinikiza vita kukoma. Baadhi ya mashirika haya yanasema nchi iliyoanzisha vita pia ndio inayofaa kuvikomesha. I would like to give strong signal that we have to stop this war. We have to stop this aggression. Without this, we cannot continue to be the sustainable producer of grain, and we cannot be responsible for the whole world how to field it, because Ukraine sent to export more than 10% from total world trade of grain. The beginning of investigating the war crimes, the beginning of investigating the crimes against humanity, and once that is done, we'll be able to see more clearly what the final intent is in relation to the Russian military criminal campaign. Rais Zelensky anasema kwa sababu ya hali ya kikwamo kuathiri mwelekeo wa vita hivi, na hasa kwa kuwa Urusi inacheza mchezo wake wa kale wa kufanya vita vya tumbili ambapo hujui malengo, yeye na serikali yake imeanza kushughulikia mambo mengine muhimu kwa Ukraine na raia wake, mfano kujenga mahusiano thabiti na nchi za bara la Afrika. There are many things, infrastructural projects, education was something that Ukraine contributed to, but nobody knew about that because Russia monopolized its relations with the African nations. What we want to do is clear this window and say, yes, we are now an independent state. We were weak, but we are going to eliminate this weakness and develop our relations. We have a good experience in educational capacities. Before the war, we have given higher education to thousands of African students, in particular in medical and engineering sectors. We stand ready to re-engage in our full-fledged educational cooperation with the African countries. We are now developing special educational projects. And the objective of these projects is to assist African students in gaining university-level education. We stand ready to provide grants so that you can study in Ukraine by various sectors of knowledge, including diplomacy. Tayari Ukraine ina balozi 10 barani Afrika, ikiwemo Kenya, na sasa inatafuta kuanzisha balozi nyingine 10. Waziri wa masuala ya nchi za kigeni Ukraine amezuru bara la Afrika mara 12 mwaka wa 2023 pekee.
Diplomacy takes time, but I'm absolutely sincere that we are at a very early stage when quite a significant political investments has been conducted. We identified the subjects and the themes of the projects that can connect Ukraine and African nations closer, but launching any specific projects or solid feedback is still not there. Bwana mkuu, kwenye wajibu huu wa kujenga na kutekeleza mpango huu mpya wa kuirejesha Ukraine pale inapofaa kuwa na kuisongesha mbele ni Waziri Mkuu Denis Schmal. We have lost 30% of our GDP and our economy because of this full-fledged invasion and war. But we have adapted, we have stood strong. Our economy, our public institutions continue to operate. We are rebuilding ourselves rather fast. We have rebuilt 500 schools and kindergartens, more than 800 hospitals, some 20 bridges. We managed to retain the majority of our territory, so Russia will never see us panic or surrender. It's a fact. Swala moja kuhusu Ukraine ni kwamba taifa hili linaamini kwamba Urusi haiwezi kulishinda katika vita. Na kweli ni kwamba iwapo Urusi ingekuwa na uwezo wa kuishinda Ukraine, inaelekea miaka 2 sasa tangu vita kuanza. Na sasa kinachoibuka kutoka hapa ni kwamba kuna ukakamavu mkubwa sana wa taifa la Ukraine kwenye vita hivi. Sura hii ndiyo nembo ya ukakamavu wa nchi ya Ukraine na watu wake. Zaidi ya miaka 150 iliyopita, akiwa hai, aliwafunza raia daima kupinga na kukabili dhuluma za jamii moja kuifanya nyingine kuwa watumwa, kukataa desturi za kuigawa nchi kwa matabaka ya daraja la wenye navyo, yani wasimamizi na watumwa. Kwenye maandishi mengi yanayoegemea ushairi hasa yanayohusu historia ya siasa za mataifa ya mashariki ya bara Ulaya, humtaja bingwa huyu kuwa mtumwa aliyejenga nchi. Kwenye ziara yetu ya kikazi Ukraine, ambapo tulikutana na wasomi, viongozi wa kisiasa na raia, tulibaini kwamba Taras Shevchenko anaheshimika sana hapa Ukraine. Jeshi la Urusi lilipofika hapa mwisho wa Februari mwaka 2022, mojawapo ya ajenda zake kuu ilikuwa ni kubomoa sanamu ya Shevchenko. Katika karne ya 19, miaka 1850, Shevchenko aliandika na kuchapisha mashairi yaliyowakosoa wafalme wa Urusi waliosimamia enzi ya utumwa inayoitwa kwa kimombo serfdom. Kwa hivyo Warusi walipofika hapa walitaka sanamu hii iliyoenziwa hapa kuvunjwa. Lakini licha ya kuikabili kwa silaha zao, sanamu haikuvunjika. Tukifika hapa ilikuwa imeegemea upande moja, huku ikiwa na jeraha la risasi kichwani. Miezi michache baada ya jeshi la Urusi kuondoka kwenye mitaa hii, picha hii iliibuka. Inaonyesha kijana mdogo akimbwaga jamaa mkubwa kwenye pigano la karate. Kijana anaashiria Ukraine, naye jamaa anaashiria Urusi. Bila shaka ulikuwa mchoro unaotoa heshima kwa baba wa ukakamavu wa Ukraine, mshairi na mchoraji Taras Shevchenko. Huo ndio ukakamavu unaoonekana hapa nchini Ukraine, taifa ambalo limewashangaza wengi kwa kusimama kidete dhidi ya nchi ambayo awali ilitajwa miongoni mwa nchi mbili zilizokuwa na nguvu za juu za kitonoradi, nyingine ikiwa Amerika. Na sasa ukakamavu huu unaendelezwa na viongozi wa kisiasa ambao wanaiongoza nchi kujijenga upya. Wanapalilia joto la ukuaji kwenye fani zote za maendeleo.
When Russia was invading Ukraine, they hoped to conquer us in 3 days' time. But it is already 630 days that we are protecting our land. We have already liberated 50% of the earlier occupied territories, and we continue our counteroffensive, and we are liberating our lands. Over this time, we have destroyed more than 300,000 Russian soldiers and officers, almost 5,500 of tanks, armored vehicles, 7,500 artillery systems, and many more weaponry, which was not behaving as good as they have hoped at the battlefield. Ukraine has liberated the Kiev, Sumy, Chernihiv, Kharkiv, Kherson regions. This is half of the earlier captured territories by Russia. Ukraine inapoendeleza mpango wa kujijenga upya, ukakamavu wake ungali unajitokeza tena kupitia kuandaa kumbukumbu za madhila ambayo Urusi iliyatenda hapa, ili vizazi vijavyo visisahau uharibifu uliofanywa na Urusi hapa mwaka 2022. Karibu maeneo yote ambayo ni kumbukumbu ya madhila hayo yapo katika mtaa huu wa Bucha, ambao ndio ulioathirika sana wakati wa shambulizi la Februari mwaka 2022. Ilikuwa hapa ndipo jeshi la Urusi lilitua likilenga kuliteka jiji la Kiev, na ilikuwa hapa pia ndipo juhudi za kuliteka Kiev zilikomea, na baada ya kusababisha hangaiko hapa na umwagaji damu, Warusi walianza kuondoka huku wakifukuzwa na jeshi la Ukraine. Leo hii wamesalia katika eneo la mashariki la Ukraine ambapo wamekalia hekari milioni 6 za mashamba ya kilimo. What is absolutely clear that we have to liberalize these 6 million hectares. For the moment, it's more than 1,000 kilometers of front line, and about 5 million people who are Ukrainians. And, I cannot even imagine how they live there. And most of them would like to beg, but how? It's quite big army, and unfortunately I have no key for this lock. Farming land is heavily contaminated with mines, and we have to demine these acreages to help farmers grow more and to reduce the cost and be able to sell grain at a discount to, say, Africa. But instead of that, we have to invest in demining. Russia did it from the very beginning. They mined all the fields. When they approached Kiev, they started placing mines everywhere. Kiev region, Kherson region, we demined some routes in order to help deoccupy territories, but agricultural land, many farmers have already been killed in explosions of those mines. Madhila na dhuluma zilizofanywa hapa, ambazo zinajumuisha ulipuaji wa makao ya raia, zingali zinaonekana kupitia majengo yaliyoharibika kama haya. Unyanyasaji wa watu na mauaji umenaswa kwenye picha hizi. Na namna daraja hili lilivyo ni kumbukumbu ya kazi ya vyombo vya habari vya kimataifa kufika hapa na kuufahamisha ulimwengu madhila yaliyokuwa yakiendelea, hata kupewa jina maangamizi ya Bucha. Naibu meya wa mji huu Konstantin Moroz, kwenye mkutano na wanahabari kutoka mataifa 10 ya bara Afrika, alisema idadi ya watu hapa ilikuwa 30,000 mapema mwaka 2022. Baadhi ya raia walitoroka kuokoa maisha punde Urusi iliposababisha kisirani hapa, lakini wale waliojipata kwenye mikono ya vikosi vya Urusi waliteswa, baadhi walibakwa, wengine wakauawa. From the 3rd of March till 31st of March. During the period of occupation, lots of civilians were killed simply with a direct shot to their head, to their chest, to their knees. And as lots of people were killed, their bodies lied on the streets. The Kiev suburbs were a complete mess, as you will have heard. Devastation, buildings destroyed,
civilians killed, bodies strewn across streets. Mapigano makali zaidi yalikuwa hapa Bucha kuanzia mwanzo wa uvamizi mwisho wa Februari hadi mwisho wa mwezi Machi mwaka 2022. Yalimalizika kwa jeshi la Urusi kuanza kuondoka kwenye mitaa ya makao ya watu hapa Bucha, Irpin na Hostomel. Russia has used a lot of tools to destroy a big portion of Ukraine renewables installations. So a lot of tools were used, starting with corruption ever since. I know a lot is said about corruption and attribution of corruption to Ukraine, but we view it as one of the instruments used against Ukraine, especially in the energy sector, and then looking for this murky business, murky deals, to use economic weapons or economic instruments against Ukrainian energy. Blackmailing, of course, you all saw that over the last few years. Political and economic pressure, and then buying assets to for the decommission, right? Not actually intending to use any assets, and then occupying and physical destruction. So when Wayne was speaking about genocide, it struck me about how close it really was to the energy, because what Russia does, it really deprives Ukrainians of the resources. And now, for the time of the full-scale invasion, it deprives of the right to use energy, utility services, everything that we in the normal world would use. Takwimu zilizopo zikiwemo za serikali ya Ukraine zinasema kwamba kati ya watu 500 na 700 raia wa hapa waliuawa, wakiwemo wanawake na watoto. Baadhi walikuwa wameteswa huku mikono yao ikiwa imefungwa kutoka nyuma. If you want, I can later take my phone and show you everything. These people were staying on their knees, their heads were on the back, and they were all killed with a direct shot to their head. This is clear from the patterns of crimes. Involves attacks on civilians. These are not incidental to the campaign. They are an integral part of the campaign. We have more than 28,000 destroyed objects or damaged objects of the infrastructure, and 13,000 are already renovated. Kati ya watu milioni 7 na milioni 8 walikimbia Ukraine kwenye majuma ya kwanza ya mavamizi ya Urusi. Wengi walitoroka madhila yaliyofanywa na vikosi vya Urusi. Swala la raia kurejea nyumbani limejumuishwa kwenye mipango ya kuijenga upya nchi. Serikali hii inanuia kuwarejesha raia waliotoroka. After the liberation of Bucha, lots of things changed. We had lots of things to do. First of all, that all was connected with their giving the back to make people come back to the city, because here were no light, no gas. If we look at the very first day of the full-scale invasion, we have it by hours as the situation proceeded. So it took them around 7 hours to occupy Kahok hydropower plant. It took them a little bit more than 12 hours to occupy Chernobyl nuclear power plant, which was unthinkable before, right? We know now the story about the occupation of the Zaporizhia power plant, in fact the biggest nuclear power plant in Europe, and that remains unchanged for now almost 2 years, which is amazing in the modern world. No communal services, lots of buildings were destroyed. Now we have the same population of Bucha as it was before the full-scale invasion. So nearly 53,000 of people are living in the Bucha community at the moment. I would certainly want Ukrainians to come back as soon as they can. Recovery of Ukraine is an historic moment for us, and we would certainly be happy to see peace coming back to Ukraine and Ukrainians returning to their homeland. You say that not all the Ukrainians are likely to come back very soon. Well, we live in a free world, and I believe that the majority of Ukrainians will want to
come back. We need to reinstate our sovereignty and territorial integrity within the internationally recognized borders. And it is one step to bring back the world order based on rules. It will not be the world where the big nations dictate their will to the smaller nations. We want to leave behind all the imperialist intentions, but we would like to assure solidarity and equal partnership relations. We want to wage and attain the fair, just peace, mutual respect, mutually beneficial decisions, and mutually beneficial cooperation ties. Walioathirika kwa dhuluma zilizofanywa na jeshi la Urusi ni wengi hapa, wala sio wanadamu pekee. Upo muundo msingi pia. In terms of numbers, it's a very difficult question to answer. What the OPG says, the prosecution say, I think it is around 120,000. But the reality is that the nature of these crimes make the numbers game a little bit difficult to actually play. The reason for that is, let's take the destruction of one house by a civilian house by the Russian military, intentional war crime. That's one case. What if the same unit destroys 10 houses in that village? Is that one case or is that 10 cases? If a family whose house is destroyed in Kharkiv then runs to Lviv for safety and they report the case in Lviv, that gets registered as a case. But if the police then look at the house in Kharkiv and then report that, that also gets registered as a case. So I think the numbers game, what we know is that this is an overwhelming number. There's no doubt about that. Kuimarisha uwezo wa nchi wa kijeshi ikiwemo kununua vifaa vipya na vya kisasa kumekuwa mojawapo ya mambo makuu hapa Kiev miongoni mwa wakuu wa serikali wanapoendeleza mpango wa ujenzi. Serikali hii sasa inaona kwamba madhila na dhuluma kama zilizoathiri nchi mwanzo wa mavamizi havingetokea iwapo nchi ingekuwa na viwango vya juu vya kulinda mipaka yake. We are fortifying our military defense complex and capabilities. We've increased the drone capabilities in production more than 100 times. I mean combat drones. We have more expenditures to direct for our military defense complex. This is an increase of 7 times. When you are at war, you can't develop your infrastructure. You are in the game of survival. That's where we are. We spend our revenues for technologies and weapons. Yes, after the war, we will emerge as probably one of the most significant player in the security technologies, defense and security technologies, but this will happen after the war. Kanisa hili sasa limesalia kwa mojawapo ya kumbukumbu kuu za vita vilivyoletwa hapa na Urusi. St. Andrew's Christian Orthodox ndilo kanisa lenye kaburi la ujumla la waathiriwa waliokuwa wameuawa katika mitaa ya Bucha. Maiti zao zikatapakaa kote kwenye barabara. Baada ya vikosi vya Urusi kuondoka humu, raia waliungana wakafanya maziko nyuma ya kanisa hili. 116 people were buried here. There were kind of 2 tranches made, and all these bodies were buried here. Among them were children and women. After the liberation of the territory of Bucha, all these bodies were the process of exhumation started, and all the bodies were reburied at the central cemetery, but not all of them were identified. Because some of bodies were so much damaged that there was no opportunity to get their DNA information if, for example, their body was totally burned.
Mbali na waathiriwa kuuawa kwa kupigwa risasi, baadhi walifariki kutokana na athari zingine kama vile kukosa dawa, hasa kwa kuwa njia za kuondoka walipo zilikuwa zimezuiwa. Vile vile kulikuwa na masumbuko mengine yaliyotokana na jeshi la Urusi kuzuia huduma muhimu kuwafikia watu. Vikosi vya Urusi pia viliwazuia raia kuwazika wapendwa wao waliokuwa wameuawa, ikiwa njia ya kuwadhalilisha watu wa Ukraine. Baada ya jeshi la Ukraine kulikomesha jeshi la Urusi kuliteka jiji kuu la Kiev, Urusi walianza kuondoka hapa. Na ndipo wakazi hapa walifanya mpango wa kulifukua kaburi la jumla hapa nyuma ya kanisa hili na kuandaa maziko rasmi ya waliokuwa wamezikwa hapa. Rekodi za serikali hapa zinaonyesha kwamba jumla ya maiti 117 za raia zilifukuliwa kwenye kaburi hili na kuzikwa mahala tofauti. Zipo kumbukumbu nyingine za mavamizi ya Urusi hapa Ukraine, mojawapo ikiwa ni mrundiko huu wa magari yaliyoteketezwa, unaitwa makaburi ya magari. Maafisa wa Ukraine wanasema magari haya yalikuwa yamejaa damu ya wamiliki waliokuwa wamepigwa risasi wakiwa barabarani wakiyaendesha, na yalijaa vipande vya ushahidi. Kwa hivyo jeshi la Urusi likayateketeza kuondoa ushahidi kwamba lilikuwa limewaua raia. We call that location as a cemetery of the cars. All the cars are the civilian cars that try to be evacuated from Irpin. Most of them just went to the bridge. They saw that it was destroyed because the Russians destroyed all the connections such as mobile network, internet connection, and people had no news. People did not know that the bridge was blown up. The people just left their cars and were evacuated by Ukrainian sites over here, where we had the evacuation buses and the train, of course. And yes, some of those cars that were being able to restore and maintain, people, the owners, they already took it. However, the rest are just, it's the metal. You can't do anything with those cars. Waangalizi bila shaka hawatasahau barabara maarufu Vokzalna Street ambayo imesalia kwa mojawapo ya kumbukumbu za vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Barabara hiyo ndio inayounganisha mitaa ya Bucha, Irpin, Hostomel na jiji kuu la Kiev. Vokzalna Street ilipata sifa kwa kuwa eneo ambapo jeshi la Ukraine lililipua vifaru 30 vya Urusi. Barabara hiyo sasa ni kumbukumbu ya taifa. Machoni na rohoni mwa raia wengi wa Ukraine, daraja hili Romanski litasalia kwenye kumbukumbu kwa miaka mingi. Jeshi la Ukraine lililipua daraja hili ili kuzuia jeshi la Urusi kuvuka na kuingia Kiev. Urusi wakakomea ng'ambo ya pili. Leo hii hapa Ukraine daraja hili linaitwa Road of Life, barabara ya uzima. Limejengwa daraja jingine hapa, lakini lilovunjwa limeachwa kuwa kumbukumbu. To construct it, I think a year ago, and we planned to open it a couple of months ago. However, because of the Russian rocket attacks on the energy infrastructure, it paused us, and right now we are nearby finishing it, so hopefully it will be opened maybe in 3 months, no more. Katikati ya jiji la Kiev shughuli zinaendelea kama kawaida, ikiwa imevuka miezi 21 sasa tangu Urusi kuvamia Ukraine. Serikali ya Rais Zelensky imeamua kuendeleza mipango ya ujenzi, kufufua uchumi, huku ikiendeleza shinikizo kwa Urusi kuondoka kwenye maeneo yake na hasa mashariki ambayo imeyateka. If Russia complies at least with one point, respect to UN Charter and territorial integrity of Ukraine, it will withdraw troops from our territory. This will be the end of the war. Ukiwasikiza viongozi wa nchi ya Ukraine, kuna ujumbe unaopata kwamba taifa hili lingependa kujieleza mbele ya jamii ya kimataifa na hasa barani Afrika. Lakini kadri viongozi wanavyofanya hivyo, jambo linalojitokeza ni kwamba Urusi imetangaza jina lake kwa miaka mingi kote duniani. Je, Ukraine itajieleza vipi ili iweze kupiku na kushinda jina hili ambalo Russia imeliandika? Viongozi wanasema Russia inajua sana kupiga propaganda. Je, pana ukweli? Wellington Nyongesa, KTN News, katika jiji kuu la Ukraine, Kiev.